This is an interview with Tante Margit given by Kjetil Klaven. Kjetil Klaven is my second cousin once removed, which means that Kjetil's mother is my father's mother's cousin. Her name is Runhild. Now outside Margit's home, just close to the 98 years old and still up and going. Favorittfagene dine på skolen? Hva likte du best på skolen? Jeg likte veldig godt regning. Ja, matematikk, ja. Om jeg skal si, så gjorde det ganske, jeg gikk på mer som siden min, vi gikk på setterskolen her. Og da var det 2 klasser. Det eldste var A-klassen, men vi hadde samme stykkene til eksamen. Men jeg var ikke god til å skrive stil, og feil i hvert fall, men jeg var heldig med. Da var jeg alene jentestasjefen som hadde fått stykkene til. Men jeg var veldig dårlig i rettskriving, jeg skrev veldig mye feil. Og det var jo ut som så galt, der ble det nå. Vi hadde jo nynorsk på skolen, men der på Josef ble det riksmål. Favorite subjects in school. This video is about Tante Margit's favorite topic in school. She says that math was her favorite topic. She also told that her and her sister Asklog went to school in Mandal. Then it was a bit difficult for them to write because it was another form of Norwegian that was taught in the school. She also said that her and her sister had the same exam as the rest of the school, that she was one of the best in class. In addition to what you see in this video, or what you hear, she also told about her time in the dairy school. Vi kunne rett og slett få kjede med det sånn. Når den la seg ned på jorda, så fikk den der fålen til å legge seg der. Margit loved playing with horses. Kjetil asked her about her favorite hobbies. Then she said that her favorite hobby was playing with especially one horse. In this video, she tells that a foal was really into playing, and if she laid down on the ground, it would do the same. In addition to what's in this video, she also told that they had a horse carousel. The horse didn't like to walk around and around, and thus it was ridden by a kid. Tante Margit did a lot. One time she was riding the horse, another horse came by, and the 2 horses ran faster and faster in circles, but it all went well after a while. In addition to playing with horses, she liked playing ball. They played a game that was pretty close to baseball. Husker du av dine besteforeldre? Jeg kan ingenting huske det. Okay. Det var det før jeg var født. Okay. Grandparents. This video is about her grandparents. She tells that she never knew them because they were all dead before she was born. Har du hatt noe kjæreste noen gang? Vet jeg skulle ha rent skudd i ørene, høre litt i det. Har du hatt en kjæreste noen gang? Om jeg har hatt kjæreste? Nei, det er lite. Så vidt var borti det. Det var jo en gang, Margit, var det ikke det?
Så du det? Ja, men du har fortalt det. Jeg synes du har hørt rykte om det, at det var en gang. Var det i den tiden du kjørte motorsykkel? Ja, det var motorsykkel de var løsning på. Jeg hadde sånn bussesjåfør. En fra Hartmark som hadde vært med i krigen, så fikk han anledning til å kjøpe en svær motorsykkel. For det var jo ingen som fikk. Og så hadde de sjø med å få innregistrert den. Marten jobbet voldsomt med det. Og så det skulle ta sertifikat, så måtte jeg møte ut på der med kinoen der. Og så skulle jeg bare kjørte et åttetall. Gjorde ikke noe mer. Han sa bare, kunne du ikke få noe mindre? Jeg vet ikke, det var 600 kubikk. Jeg vet ikke det for noe. Kan da... Men det er ikke noen som kunne følge med da. Did you ever have a boyfriend? Kjetil asked her if she had ever had a boyfriend. Then she said no. And another lady that was visiting, actually a girl that was in her class at school, says that she believed that Margit had a boyfriend once. Then Tante Margit tells that she got some attention from a couple of boys from a valley called Kjetilsdalen. But it was only that they loved her motorbike. She told that they wanted to buy the bike and that they came to Mondale to visit her and hoped that she had changed her mind about selling it. She also told about when she took her test drive for the driver's license. She had to ride the bike a lot, and then the examinator said that she had passed, but that she ought to get a smaller bike. Her bike was 600 ccm. Flokken. Etter Trygve så var det jo med, og så var det Aslo, hun var yngst. Og da var Anna 11 år. Og da var det den tida det var spanska. Min far han var sjelden syk, men han hadde noe spanska. Ja, ok. Han var veldig frisk bestandig. Og det var jeg han ble syk. Han hadde vidt arbeid var så svett, så han hadde lagt seg på jorda. Og så var det frøsen i jorda. Og da ble han noe syk. Altså. Helsa var han alle. Han hadde voldsomt god helse. Min mor hadde mer dårlig helse. About Aslog. This video is about Tante Aslog. Tante Margit didn't tell much about Aslog, but she said that Aslog was the youngest of her siblings. She was born 11 and a half years after Anna, her oldest sister. So her parents had 7 children in a bit more than 11 years. When Aslog was born, her father had a Spanish influenza. He was almost never ill, but her mother didn't have too good of health. She remembered only one time that she had experienced that her dad was ill. He had been exhausted after work and laid down on the ground to rest a bit, and it was freezing cold out. Then he got sick. The next of the siblings. Nå kan du snakke om Gudrun. Ja. Ja. Skal jeg preke om Gudrun nå? Ja, takk. Gudrun var jo noen år eldre enn meg. Ja, Anna var jo akkurat 10 år eldre enn meg. Og vi er nok så nærme alle sammen. Gudrun gikk på handelsskolen, jeg minnes, i Kristiansand. Ja.
Og så fikk hun huspost i Søgn... Ikke huspost, hun fikk... Hun stod på forretning, bakerforretning på Lunde. Og så var det at det var noe hybel der som overnattet i samme bygget. Og det tror jeg var litt redd, så. Min far kjente ei som var på posthuset så godt, og spurte om ikke hun hadde et værelse også. Så hun ble der, og der likte hun seg så veldig godt. Men så gikk hun over til banken. Så sluttet hun på den, men så tror jeg ble tilbudet en jobb i banken. Og var der, tror jeg, 25 år minst. Og det stod enda med bilder og stykker i Fevennen og i Rad. Og der ble hun kjent med Arne og gift, ja. Ja. Han var vel på noenlunde samme alder, men litt eldre kanskje. About Gudrun. Gudrun was a few years older than Margaret. Annie was the oldest at exactly 10 years older than Gudrun, and they were pretty close in age to all of us. Margaret told in another interview that they were 7 siblings in just 11 years. She remembers that Gudrun went to trade school in Kristiansand, and after that she got a job in a bakery store in Sogndal, and with the job there was a small apartment in the same building. But she got scared of living there, so her father contacted someone near the post office in Sogndal and asked if she could live with them. So she moved into a room in their home, and she enjoyed very much living there. Later, she changed jobs and started working in a local bank. And she worked there for more than 25 years. When she retired, there was an article in the local newspaper about her. In the bank, she got to know Arna, her husband. They were about the same age. Nice. About Anna. Tante Arna was Margit's older sister. She was married and had no children. She lived in Kristiansand when my dad met her. Anna would knit beautiful sweaters and send them to America. She once made a beautiful set of sweaters as a wedding present for my dad's parents. My grandparents, Arnold and Elaine, my mom and dad wore them for their wedding weekend in 2000. In Colorado, Tante Margit and 3 other Norwegian Tante Margit and 3 other Norwegian relatives made a long trip there. Tante Margit participated in the service by saying the Lord's Prayer in Norwegian. Yes, Kirsten and Runghild and Tor came to the wedding too with Tante Margit. And it was really fun to have them there. They all wore their bunads. Fortell noen få ord om Martin, din bror. Hva? Kan du fortelle noen få ord om Martin, din bror? Ja, men han ville... Men min far skjønte han var veldig interessert i sånne mekaniske. Så han gikk til Kremstad og maste Michael rundt for jobb. Og Michael skal ha betaling det første, så gjør ikke det da. Og så ble jeg jo der hele yrkeslivet sitt, ja. Så det trenger seg etterpå at jeg ikke tog det der skolen som vi hadde. Men han ble jo formet de siste årene. Og så syklet han frem og tilbake om sommeren
Og så da han kom nærmere, så ropte han til oss at vi måtte begynne å skrelle potets. Det er mange ganger vi fikk de minste potetsene. Så da var jeg vel så sulten, han kunne ikke vente. About Martin. This part is about Margaret's brother Martin. She tells about her father. She tells how her father understood that Martin was really interested in technical stuff. So he told Martin to Klemstall. So he took Martin to Klemstall. The owner and manager of Marna Motorfabrik that produced boat motors, and asked if he could get a job. And he told that it didn't matter if he didn't get any payment the first year. Then he was working there for his entire work life. He regretted not going to technical college, but he made it to foreman for the last years. In the summertime, he rode his bike back and forth to work 10 miles or 18 kilometers. 10 miles, 18 kilometers. And when he got close to home, he shouted and asked them to put on the potatoes. He was so hungry, he could not wait. Additional information: Martin was 14 years when he started working at Marna Motorfabrik, and he worked there until his 60s. Ja. Ja, så var det med etterpå. Ja. Trygve satt jo under krigen. Ja. Han ble tatt på lille julaften. Og så hadde de sagt, prat om det at de kunne levere noe mat til det siden det var jula. Og du vet, det var jo ingen rute som gikk den første juledag. Og da, vi jobbet jo ikke på meieri i første jula, men da syklet jeg inn til byen med min mor lagde til en god pakke med god mat. Det var jo ikke så mye den hadde under krigen, men alligevel. Så fikk jeg levert det, men jeg fikk ikke lov til å komme inn. Det var når han var på arkiv. Og det første, noe av det verste, du var sulten bestandig. Og så var det med spann og kål og noe greier sånn. Og så samtidig var det noen som skulle skydes om morgenen, så måtte de vente lenger på frokosten. Det var jo som jeg tenker på det. Så. Og lenge var det han var. About Trygve. Margit tells that Trygve was the second youngest. She says that Trygve was arrested and the day before Christmas Eve in 1942 and sent to Kristiansand, and that she had heard rumors that it would be possible to give the prisoners some food since it was Christmas. Christmas Day, there were no buses, so Tante Margit rode her bicycle to Sagnes to Skagestad in Kristiansand with a bag of food prepared by her mom. The distance is 40 kilometers or around 25 miles. And she said once that there was about 15 cm of snow, 15 kilometers, just 15 cm of snow that day. Trygve had told her later that he actually got the bag of food. Then she tells that he was deported to Sachsenhausen in Germany. And the worst about the place was the lack of food. They only got cabbage to eat, and
and some days the people were dragged out to be shot. She also told that Trygve had visited Skagestad Sachsenhausen. in the 80s, sponsored by Germany's state. He always regretted traveling back because he woke up horrible memories. In this video, she tells about them eating only cabbage and the morning shootings of people. A horrible story. Of the siblings? Ja, han heter bare Christian. Han har ikke to navn, han. Og så var han... Christian, he's the great-grandfather of Finn. Ja, kan du si litt mer om Christian? Ja, han reiste i den tiden skulle de til... Det var jo dårlig tid i Amerika, men det var noen som reiste over. Men han ville over. Han var 18 år. Og det var veldig vondt å få arbeid i første. Så bodde han en dag, så måtte de kom ikke i land før de måtte ha noen å reise til. Og så reiste han til... Min far hadde jo et som heter Ola Lødal, som var dobbeltsøskenbarn. Ja, de var søskenbarn i hvert fall. Og det i Amerika hadde så mange barn. Jeg tror det som han reiste til, de hadde, tror jeg, 12 stykker. Så han skjønte han kunne ikke være der så godt som lenge. Så han fikk seg nå en hybel. Men det var verre med arbeidet, for det var, kan jeg huske det første, det var gjerne 2 og 3 dager i uka. Men jeg glemte å si det, da han reiste, så var Sørlandsveien så dårlig. Da gikk, det var jo mindre busser, men da gikk bussen på isen fra Valand og til vattnet. Min mor syntes det var så fælt da han reiste så ung, så hun gikk og la seg, kan det minnes. Og jeg tror ikke han var så fornøyd selv, hele var sammen han kom over. Men så fikk han seg sånn en veldig grei kone. Og det var så greit med det at hun kunne engelsk, for hennes mor var født i Norge. Og så hadde hun lært engelsk og hadde gått på noen søndagsskoler og noen greier. Nei, norsk, mener jeg. Og så hun var så god til å skrive brevet. Jeg synes det var skyldig brevet henne bestandig, for hun likte å høre det. Og de var jo hjemme her flere ganger. De 2 siste ganger de var hjemme, så hadde vi... Og du med noen til under Skjærbakken? Ja, det var jeg. Så pustet vi opp litt der og tapenserte. Og de syntes det var så greit å kunne bo der. Ja. Og da var Kenneth jo med. Ja, de hadde jo en sønn og en datter. Og de likte seg så veldig godt, så han kom igjen da, et par dager senere, for da hadde han fått godt arbeid. Og så drev han en del for seg selv. De huset de hadde der i Jersey, eller hva det ikke for noe. Det bygde han selv. Men jeg tror ikke det var noen av båtene som ville ha det, så det er noen fremmede som har det. About Christian or Christian. He changed his spelling of his name from KR to CH. When he got to the United States, he also changed his name from Skagestad to Knutsen because he was afraid that people in the U.S. couldn't be able to pronounce Skagestad. First Margit says that he had only one given name, and that was Christian, spelled with a KR. Then Margit tells that the poor times in America at the time, it was poor times in America at the time Christian left. But he wanted to leave anyhow.
He was 18 years old when he left. It was really difficult to get Work? It was really difficult to get work in the first period when he arrived to the U.S. When he came to the U.S., he couldn't get a permission. He couldn't get a permission to enter if he didn't have anywhere to stay. My father, Margit's father, had a couple cousins called... A double cousin called Ola Lowland. They had many kids. As Margit remembers, they had 12 children, and Christian stayed with them the first period, but he understood that he couldn't stay there too long. He bought himself a small apartment, but getting work was not easy. He could get work to the 3 days a week. When he left, the roads were very bad, so the bus drove on the ice over the lake from Valand to Vatten. Valand to Vatna, Skagestad Vanet, in front of the farm. Margit's mother thought it was so sad that he traveled so young. So she went to bed. I don't think he was so happy about the situation when he came over the U.S. But then he got a really good wife named Signa. One good thing was that she knew both Norwegian and English. Her mother was born in Norway, so she learned Norwegian in Sunday school. Signa was really good at writing letters, and she liked receiving letters because she liked to know how things were in Norway. They visited Norway several times. The two last times they were home, they stayed at Skirbakken, the small farmhouse under the hill in Skagestad. They really liked living there. Kenneth was their son, was also visiting at the time. At the time. By the way, they have one son and a daughter. The daughter is Finn's grandma, Elaine. Then he had one more success. He had more success in work life. He was running his own business for a while, and he built a house in New Jersey himself. But I don't think any of his kids wanted to take over the house. In addition to what's in the interview, she told Kjetil that Christian came home for the first visit in 10 years after he left. Then he arrived the day before Christmas Eve. The winter was hard that year, and the community didn't manage to keep the roads open from snow. So he had told her that he would never come back during winter time again.
Tell about the postman story, Ben. Postman story. He learned one story about Christian and his father. One winter, there was a different postman than usual. He asked if there was a way across Skagestad Vonnet. On the ice. He was explained how to cross and where to keep away from. But one dark day he had got a bit lost on the ice. So Christian and Margit heard a distant scream from the water. Your grandfather and your great-grandfather used a boat and slid it on the ice and saved the postman.